Das ist das, wenn man schneller ist, muss man aufpassen, dass man Struktur ein. Das größte Feuerwerk, ich erzähle, war am 14. August gewesen, in Italien am Strand. Die machen da so riesige Feuerwerk an den Maria. Ach ja, ja. Also das war Wahnsinn. Im August ist das. Ja, im August, ja. Am helllichten Tag, also das war ein Wahnsinn gewesen. Maria Himmel war das der genau. höchste Feiertag. In Italien, also das war der absolute Wahnsinn. Man muss deutlich, dass jede Sache eine halbe Stunde dauert.
Cool wie immer. Was wird der Spaß jetzt kosten, wenn wir das Spiel machen? 1200 €.